امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے. ہر فرائیڈے کو ہم ہیلتھ لاؤنج کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک ڈاکٹر کو لے کر آتے ہیں اور مختلف جسم کے حصوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, سائنس میڈیسن کی بات کرتے ہیں, بیماریوں اور ان کے علاج کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹرز نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ مگر ڈاکٹرز بھی ایک آرگنائزیشن کا حصہ ہوتے ہیں. آرگنائزیشن کی بات اگر کروں تو میڈیکل سیٹ اپ کی بات ہوتی ہے, ہاسپٹلز ہیں, کلینکس ہیں, میڈیکل فیسلٹیز ہیں. خالی ایک انسان نہیں, پوری ایک ٹیم کا ایفرٹ لگتا ہے. وہ پوری ایک ٹیم کا نظام چلانے والا ایک بہت اہم رول رکھتا ہے. جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو صرف علاج نہیں, بیماری کو پہچاننا, وبا کو پہچاننا, اس کے بارے میں پہلے سے ہی تیاری رکھنا کہ اگر خدا نخواستہ یہ صورتحال ہوتا ہے, ہمارے پاس دوائیاں ہیں نہیں ہیں, ہمارے پاس اس طرح کا ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے, جو نرسنگ سٹاف ہے ان کو پریپیئر کرنا, کوآرڈینیٹ کرنا, اور بیک اپ میں ہر وقت ہر ایک طرح کی بیماری یا پریشانی صحت کو لے کے جو ہے تیاری رکھنا. کوئی نہیں چاہے گا بیمار ہونا, مگر یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان یا جاندار چیز کے ساتھ اٹ کمز ہینڈ ان ہینڈ. ضروری ہے کہ ہم احتیاط کریں, تیار رہیں. اور ایگزیکیوشن کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے میڈیکل ڈاکٹر, میڈیکل فیلڈ میں سوشل اینڈ پریونٹیو میڈیسن ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو کمیونٹی میڈیسن بھی کہا جا سکتا ہے. اور ڈاکٹرز کو مینیج کرنا, ان کی بھاگ دوڑ کو چلانا کہ کہاں پہ کون انسان کس وقت ہونا چاہیے, ان کا اسکیڈ بنانا, دوائیوں کا پروکیورمنٹ کرنا, ایگزیکیوشن کرنا, یہ سب چیزیں جو ہیں بہت مشکل بھی ہیں, کیلکولیٹو بھی ہیں, اور ہر وقت اس ایک شخص کے کندھوں پہ بہت بہت زیادہ بوجھ تو نہیں, ذمہ داریاں رہتی ہیں. بلاک میڈیکل آفیسر, اربن ہیلتھ سینٹرز, ڈپارٹمنٹ آف SPM, گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر. جس شخص کو میں اپنے ساتھ اسکرین پہ بلانا چاہوں گی, ڈاکٹر فرا شفی شائدہ. السلام علیکم. السلام علیکم بینش. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ بینش. I know you had a long day running in and out through your health centers اور organize کرنا. ڈاکٹر صاحبہ, ایڈمنسٹریٹو جاب کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, آپ بلاک میڈیکل آفیسر ہیں, ڈپارٹمنٹ آف SPM کی بات کر رہے ہیں. کین یو ایلیبوریٹ آن دا کائنڈ آف جاب جو آپ کی ہے؟ First of all, Binish, a very good evening and assalamu alaikum to all the listeners. I am so glad کہ آپ نے ایک ایڈمنسٹریٹر کو ایک ایڈمنسٹریٹر کا نام دینے کے بغیر ایسے اتنی اچھی طرح انٹروڈیوس کیا, as if you were so well versed, which you seem and which you are, I'm sure, because آپ نے دبے الفاظوں میں ایک ایسی ایک پکچر عیاں کی کہ ہاسپٹلس چلتے کیسے ہیں. ہاسپٹلس چلتے ضرور ہے, پیشنٹوں کے آنے سے, پیشنٹوں کے فٹ فال سے ہاسپٹلس بنے ہیں, نہ کہ ادر وے راؤنڈ. لائک ہیلتھ کیئر از فار دا پیشنٹس, پیشنٹس are not because of healthcare. Healthcare is because of the patients. تو I could understand that آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت انداز سے یہ پیش کرنا چاہا, کیونکہ آپ ایک ایڈمنسٹریٹر کی وجہ سے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ہی آج کا آپ ٹاپک آئی ایم شیور انٹروڈیوس کر رہی تھیں. تو یس, ایڈمنسٹریٹرس کو, ہاسپٹل ایڈمنسٹریٹرس کو بہت کچھ دیکھنا ہے. اٹس اے 24/7 جاب, اٹس ناٹ اے 10 to 4 جاب. A clinician, if he or she are expertise in their own circle, they have a job, they have a government job or a private job, which they know that they have a 10 to 4 or 4 to next 10 agar there is a night duty or so. But an administrator is 24/7 alert. Once you are on a responsible chair, your cell phone is with you, you're always on an alert. Anything anywhere can happen and you can be got called.
Uh, and you were asking me about what was the question What again? exactly do you do when I talk about an administrator? क्योंकि जब हम लोग मैनेजमेंट की बात करते हैं, एमबीए की बात होती है, द फर्स्ट थिंग दैट क्लिक्स ऑन एनीबॉडीज माइंड कि एमबीए का स्टूडेंट होना चाहिए, वही मैनेज कर सकते हैं, बट यू आर अ डॉक्टर और आप ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं। सो एक क्लिनिकल, जिस तरह से आप बता रही थी कि डॉक्टर्स का क्लिनिकल रोल होता है कि डॉक्टर बीमारी को देखता है, बीमारी का इलाज करता है, और पेशेंट्स होंगे तो डॉक्टर्स होंगे। हम किसी को दुआ नहीं देते बीमार होने की, बट दैट्स योर जॉब, राइट? Absolutely. बीमार So है, तो आपका क्या काम रहता है एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर? आप क्या-क्या चीज़ें देखते हैं? व्हाट इज़ योर वर्क? So as an administrator, I would also like to tell you that hospital administration is itself a very demanding branch, and Mhm. it's a very established science also, because everything has to be management, which is very true. And uske hote hue hi, so we have healthcare management, we have healthcare managers. This is the term that evolved during the process of developing very scientific standards of hospital. तो it starts from the very inception कि patient की entry hospital में होती है, and the presence of the healthcare professional, चाहे वो doctor हो, staff nurse हो, एक nursing orderly हो, एक security personnel हो, एक sanitation बंदा हो, एक Yes. pharmacist हो, which is like which goes on after the patient, and then the diagnostics come into place, चाहे वो lab हो, lab में human resource हो, lab में वो facility हो जो पेशेंट को एट द टाइम ऑफ हिज एडमिशन और एंट्री और विजिट वो सब Mhm. चीजें प्रोवाइड कर सकें इन अंडर वन रूफ ओनली. सो द डायग्नोस्टिक्स इज अ ह्यूज line in itself. तो ये सब चीजें देखना that everything is in place and everything is in order and is available the time it's really needed, along with the other drugs and equipments. ये सब चीजें जो हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी बन जाती है. और ये सब जी। चीजें जब पॉसिबल हैं, देन ओनली अ डॉक्टर कैन एक्ट. द डॉक्टर कैन give the better treatment to the patient. The staff nurse or the laboratory or the other stores, pharmacy, everything can provide the best to the patient. तो ये सब चीजें जो हैं ये आती कहाँ से है, और ये लाता कौन है, और ये कब होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये सब चीजें जो है एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं. और ऑल द फैसिलिटीज दैट द पेशेंट शुड थिंक ऑफ, ये सब प्रोवाइड करना, इन सब को मुहैया रखना, इन सब को इन प्लेस रखना, ये सब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, विच कैन बी द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और चैलेंजिंग विच कैन. है, कितना चैलेंजिंग लगता है डॉक्टर फराह व्हेन यू हैव टू डू इट, बिकॉज़ अगर हम बीएमओ की बात करते हैं, श्रीनगर में यू आर केटरिंग टू अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स। आपका जो आई वुड से आपका डिवीजन जो है काफ़ी बड़ा है। योर नेचर ऑफ वर्क इज वेरी एग्जॉस्टिंग। तो क्या स्पेसिफिक चीजों को आप केटर करती हैं? क्या आपके स्पेसिफिक इंक्लिनेशंस रहते हैं? क्या-क्या आप करते हैं? आई थिंक फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एसपीएम श्रीनगर, जीएमसी इज योर मेन एरिया, राइट? या सो व्हाट आर द सो yeah, I like to say that Block Hazratbal is a part of Department of SPM urban centers. So Department of SPM is itself a very established department, or it's an extension branch जो कि GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर एक अर्बन सेंटर में ही जो है established है, which is the prerequisite for a part of community medicine. So community medicine has two centers. It has an urban as a rural center. Rural is in Khag, and urban is in Block Hazratbal. Block Hazratbal is not only Hazratbal. It's caters to areas from tribal areas from Fakir Gujri, Dara, Theed, Darbag, to even Nishat and a part of Brain, as well as Hazratbal, Dargah, and a part of adjoining areas. So it's a huge area, and population जो है congestion के हिसाब से, और part of it is urban, part of it is tribal, part of it is slums also, because it's सैदपोरा, सदरबल वगैरह का जो एरिया है, आबिडल का जो एरिया है, जो डाल के अंदर भी आता है. So Okay. it all area is within the jurisdiction of Block Hazratbal. So And there is कितने one more कितने center. Sorry. कितने टोटल हेल्थ सेंटर्स हैं आपके अंडर आते हैं, आपके ब्लॉक के अंडर आते हैं?
So we have four urban primary health centers, जिसमें एक हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो हजरतबल या हबक में है. And then we have three urban primary health centers. So total mein we have four big centers, and then we have sub centers. So plus all the small and big centers, we have 16 sub centers under block Hazratbal. ओके, सो कोऑर्डिनेट कैसे करती हैं आप? मतलब ट्रैवलिंग करना पड़ता है, यू हैव एक्सटेंडेड स्टाफ जो आपको रिपोर्ट करता है, लाइक हाउ डू यू मेंटेन? बिकॉज मेडिकल फील्ड इज सच, जैसे आपने खुद बोला, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन, 24/7. A So very how do good you question. A very good question. So this block Hazratbal is divided into four zones, and each zone has a zonal medical officer. So I have a zone Hazratbal, Nishat, Harwan, and Telbal. और इन चार zones के अंडर इनके sub centers आते हैं. So overall they make a total of 16 big and small centers. Each zonal medical officer is responsible for their zones और उसके अंडर चाहे एक या चाहे चार sub centers आते हैं. They monitor the working of those sub centers as well as अपना जो primary health center है. We have a huge footfall of patients coming to. I would talk about Hazratbal. We have around about 500 to 600 patients coming in a period of 1 month, and sorry, 1 day. So we have facilities for diagnostics. We have facilities for normal delivery. We have all the it's a 24/7 center at Habak. Um, हमारा एक same with Nishat and Harvan. We are in the process of getting Nishat also run 24/7. हमारी principal Saiba is very keen to do it, and she's looking for avenues because we have to have manpower, we have to have equipments वगैरह is not an issue, but manpower is the main thing. You see, doctor, nurse, pharmacist, technicians, these people are skilled based, so we just cannot hire them. They have to be made available and they have to be there. तो कुछ हमारे सेंटर्स हैं जो 4 बजे तक काम करते हैं और पेशेंट्स बहुत ही खुशी से वहां आते हैं, एंड दे फील अ ह्यूज रिलीफ बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज दैट आर गिवन देयर. सो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें डॉक्टर फरहा, क्योंकि पेशेंट इन्फ्लक्स अगर आप कह रही हैं 500 से ज्यादा पर डे आपके हजरतबल एरिया में आता है, सो आपके जो बाकी के पेरिफेरल्स हैं, टर्शरी एरियाज हैं, वहां पे भी इन्फ्लक्स काफी ज्यादा होगा. हाउ सैटिस्फाइड आर यू इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर? Well, as of now हमारा कुछ एरिया है जो in the process of development है. जैसे Hazratbal itself is in the process of getting a new structure, new building, which is a good thing in future, because उससे क्या होगा कि जितना हमारा patient rush है, it will be able to give much more facility in the form of much more wider infrastructure. We also have other urban centers also that are in the process of getting new infrastructure. Our head of the department and principal together, they are very keen in following this, and they're always supporting me for everything that I ask for the block. They have always been my department, the head of the department and principal. Everybody is very keen in creating much more better infrastructure. See, we have a tribal area also. We have a tribal area from Fakir Gujri. And recently, our district administration, DC sir, they have under a Star Tribal Institution for development of some tribal institutions, a huge fund has been forwarded from center as well as state, and we are in the process of constructing some new sub centers which would also cater to those areas. Like Fakir Gujri mein, it's a tribal area. I'm sure you must have traveled to that place. We have sub centers there. We have huge huge patients rush, which they want to have. They want to go to Dara, they want to go to Fakir Gujri, they want to go to Theeb. So ये area जो है बहुत congested है population के हिसाब से, and people are very confident in going to these places. They get the facility there at their doorstep. I would also add that we have a 108 critical care ambulance facility. I have two
critical care ambulances, rather three. The third one is in the process of coming. So anytime, anywhere, at any odd hour, any patient needs the critical care ambulance, they just make a call, and jahan pe bhi mera closest station hota hai, they are catered, and then they are transferred to the nearest hospital, even if it's like at the middle of the night. So I'm quite satisfied that way. Yeah. Okay. तो कभी कोई चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा हो आपका ड्यूरिंग दिस एडमिनिस्ट्रेशन फेज बिकॉज वी डू नॉट थिंक अबाउट डॉक्टर्स एज एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड आई वुड आस्क लाइक कश्मीर जैसी जगह पे आपको कभी कोई दिक्कत आई हो द एरिया द टोपोग्राफी इज सो डिफरेंट ट्रैवलिंग वुड आल्सो बिकम सो एंगेजिंग फॉर यू सो कभी आपको कोई चैलेंजेस स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लगे हो अगर आप चाहते हो to, if you're asking me in terms of being an administrator, then yes. But if you're asking me in terms of being the BMO, yes, the challenges are because every day you need to think of something new to develop with. Every day I enter my office, there is always some different thing that I have already jotted down, that this is something additional that I have to do today or tomorrow. Regarding the challenges as an administrator, yeah, I had the privilege of working at some other big institutions also. And I am so glad because those were the tiring times when the floods were there. I was at Laldil Hospital, and आज के जो हमारे director health साहब हैं वो उस time मेरे medical superintendent थे, and I was the deputy medical superintendent. And that time always reminds me कि हम as Kashmiri, या चाहे hospital administrators हो या locals हो, कैसे हम लोगों ने एक दूसरे का ऐसा साथ रखा कि हम उस पीरियड से निकल गए. Binish, you would not even believe कि when people were saving their houses, मैं और जो डायरेक्टर हेल्थ साहब थे डॉक्टर मुश्ताक, उन दोनों मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, we left our houses और हम हॉस्पिटल आगे बचाने के लिए. For 2 days, 3 days, we had no clue about हमारे बच्चे और फैमिली कैसे है. So yeah, as an administrator, that was what I did as an administrator. I just left my house and I came to save patients. Dr. Mushtaq sir left his house and he came to save his patients. So did the principal of that time. तो ये तो चैलेंज था एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. मतलब 2-3 दिन के मेरे बच्चे, they didn't know where their mom had gone. Even same had happened to my seniors. So that is a challenge as an administrator. You have to choose the priority when you are at the helm of affairs. That's what I want to know, because taking sides is very difficult when you are at the helm of affairs. Being at the receiving end, it's very easy to complain, oh, this person did not understand, this person that not, and consider my whims or whatever. But बहुत मुश्किल होता है निजाम चलाना, प्रिंसिपल बनना, किसी चीज को ऑर्डर देना, और उसके बाद यू आर द रिसीविंग एंड टू. एक छोटा सा वक्फा लेते हैं डॉक्टर फरहा, उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं. सैलाब तो 2015 में आए, 14 या 15 या 2014. I still get goosebumps thinking about the times. But अभी भी हम एक सैलाब से गुजर रहे हैं, चैलेंज से गुजर रहे हैं, दैट इज कोविड, जो कंट्रोल में है, बट देन देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज कंसर्निंग दैट. आई वुड वांट टू टॉक अबाउट देम. एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसकी दूसरी तरफ आपसे वही गुफ्तगू जारी रखेंगे. Sure.
بہت ہمارے ساتھ بنے رہنے کا، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فرح، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. Given your hectic schedule, you have family, you had work, running in and out of places throughout the day. ابھی جیسے ہم بریک سے پہلے میں بات کر رہی تھی کہ کووڈ سچویشن میں، کووڈ پینڈیمک آیا ہے، تقریباً 2 سال سے زیادہ ہونے کو آ گئے ہیں. اس سچویشن میں آپ کو کیا اسپیسیفک چیلنجز ہوئے، چاہے وہ کووڈ ویکسین سیمپلنگ ہو یا کووڈ ٹیسٹنگ کی بات ہو آپ کے ڈپارٹمنٹ میں؟ سری نگر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، بیکاز دیٹس یور زون، کیا کیا چیلنجز رہے، کیا اچیومنٹس رہی، واٹ آل واز یور ایکسپیرینس؟ Yes, now that we are in the other format of سیلاب, as you آپ نے جیسے کہا, تو ہاں یہ بھی کووڈ بھی ایک سیلاب ہے اور جس سے ہم انشاءاللہ بہت ہی جلدی باہر نکلیں گے، امید ہے. دیکھیے ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ہیلتھ میں جو زونس ہوتے ہیں اس میں اپنا اپنا ایک حساب، پاپولیشن کے حساب سے ہمیں چلنا پڑتا ہے. تو میرے بلاک حضرت بل میں 1,25,691 کی پاپولیشن ہے، اور اس میں پاپولیشن میں ہمارے چلڈرن ایز ویل ایز بچے جو 15 سے 18 سال کی عمر کے ہیں، اور پھر جو 18 سال سے اوپر کی پاپولیشن ہے جس کو ہم 44 پلس کہتے ہیں، اور اب 65 پلس اوپر کی پاپولیشن. اب یہ سارا ڈیٹا میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ وقتاً فوقتاً ہم نے جو ویکسینیشن کا سلسلہ جاری کیا تھا، تو ہر ایک زون میں ہمیں ویکسینیشن پرووائڈ کرنا پڑا. ویکسینیشن کے لیے ہماری ٹیمز جاتی تھیں، اور جو بچے ہیں یا سوری جو اڈلٹس ہیں، جب 45 پلس سے جب ڈوز 1 اسٹارٹ کیا تو وی اچیوڈ الحمدللہ 98%، 100% ان اے ویری ریکارڈ ٹائم. اس کے بعد سیکنڈ ڈوز، ان فیکٹ وی وینٹ ٹو 110% آف ویکسینیشن. The reason being that that was the time when we had outsiders also from the other states، جیسے ہمارے یہاں پہ لیبرز تھے and so many other people. تو ٹورسٹ انہوں نے وغیرہ، ہماری sorry ٹورسٹ yeah انفلکس بھی تھا نا جی. tourist influx tha, and we had laborers, we had laborers coming from other states, so that also included our first dose. اس کے بعد ہم نے پھر سیکنڈ ڈوز کا جو ہے سلسلہ وہ بھی بخوبی میرے اسٹاف نے نبھایا. تو اسٹاف میں سے مجھے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا ہیومن ریسورس وہی تھا، اینڈ وی ہیڈ ٹو پل آؤٹ ہیومن ریسورس فرام ویریس ادر ہمارے امپورٹنٹ سیکشنس ہیں جنہوں نے اس ویکسینیشن جو ہے مہم کو انجام دیا. So much so that they did this also in addition to their own work. تو کہیں اپنا کام جو ہے کمپرومائز بھی نہیں ہوا، لیکن یہ ایکسٹرا کام جو ان پہ دیا گیا انہوں نے بہت ہی بخوبی یہ سب جو ہے چیلنجز نبھائی اور بہت ہی ریکارڈ ٹائم میں جو ہے حاصل کیا. ابھی ہمارا ریسنٹلی جو بچوں کا جو ہے ٹین ایج کا 15 to 17 ویکسینیشن جو مہم سٹارٹ ہو گئی تھی، اس میں بھی ہمیں کافی چیلنجز ایسے لینی پڑی کہ کافی جو ریزسٹنس پیرنٹس کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، we had to face those kind of challenges. But however ساری ٹیم نے جا کر we got some senior doctors also, we got some people from health administration department also, جنہوں نے we gave motivational, we gave we motivated them so that they could come forward for this vaccination. And What's your you would kind not of believe you would not believe some children would like just get up out of the gathering, and they would say, and it could be mostly girls hoti thi, and they would say, ma'am, I'm going to be the first person, please. And we thought, like, are you going to walk out of the room? She said, no, I'm going to come for the vaccination. We were like, oh, clapping for her. So it was such a good moments also we had. And we had other kind of rough moments also, jahan pe people were like, no, we don't have to say ye hota hai. The myths, that the wrong kind of advices that were given to each other. So yeah, recently that was ma'am, the challenge. it has been made mandatory for the student community specifically کہ ان کو ویکسینیشن کروانی ہے، کیونکہ آف لائن کلاسز کے بارے میں بہت ایشوز ہوئے ہیں، چاہے اسکولس کی بات کریں، کالجز، یونیورسٹی اور کوچنگ سینٹرز اینڈ آل. سو دیو ہیڈ دیٹ مینڈیٹری تھنگ کہ کروانا ہے. اس کے بعد بھی ریزسٹنس رہی ہے بچوں میں کہ ہم نہیں کروائیں گے.
देखिए मैंडेटरी वाज लर्नड लेटर ऑन कि अब हम इसको कैसे इंश्योर करें दैट एवरीबडी इज एबल टू कम फॉरवर्ड एंड वैक्सीनेट देम और देमसेल्व्स, क्योंकि आप तो देख रहे हो कि विंटर में हमारा वेकेशन में वैसे ही स्कूल्स बंद रहते हैं एंड पीपल आर सिटिंग एट होम, सो आइदर वी हैव अकेडमीज गोइंग ऑन और वी हैव स्कूल्स। तो जब अब स्कूल या कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, दैट वाज वन वे ऑफ इंश्योरिंग दैट पीपल आर गेटिंग वैक्सीनेटेड. See, you have to get vaccinated because this is the only hope where we can think that we can save ourselves. People Right. do get COVID and re-COVID. They do get it a couple of times, but that doesn't mean that the vaccination has failed. That would just give a meaning इम्यूनिटी that बेटर हो जाती है आपकी. yeah, the worst thing doesn't happen. You can get sick, but you just cannot get worse. That's the hope about it. Regarding the booster doses, जिसको हम precautionary doses भी कहते हैं, that would be true for people who are elderly, 60-65 plus, and उनको देना चाहिए who have crossed the gap of 90 days, which is okay. I mean, this is also true because immunity will keep on depleting, but we have to keep on it developing. Yeah. So yes, vaccination के भी काफी challenges आए हैं. Okay, one more thing. As I said, I have the tribal areas, I have the slum areas. So tribal areas usually winter में it's all snow clad. So my health staff, my ashas, my basic health workers, my FMPHWs, my doctors, they would go wearing those long shoes, carrying the vaccination cases in their hands. They would go from door to door. At one point, we were not waiting that we would go and the people would come to us. We ensured to get it 100% done. हमारी टीम्स दे वुड गो घर घर, दे वुड गो घर घर दस्तक देने के लिए जो वो हमारी जो मुहिम चल रही थी. सो दे वुड गो जी. डोर टू डोर, they would provide vaccinations, they would provide sampling tests. Okay, we have done a record number of samplings in our zone also, and it's still going on. So we get targets from district administration. We have a nodal officer there who is the sub district magistrate, and he provides us with the various targets that we have to achieve, and alhamdulillah we achieve, and we achieve more than 100% at times. अल्हम्दुलिल्लाह. डॉक्टर फरहाद, जब फर्स्ट वेव हुआ तो इट वाज अ कंप्लीट लॉकडाउन. सेकंड वेव में वी हैड कंटेनमेंट जोन्स एंड माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स. तो डिड दैट अफेक्ट और डिड दैट ब्रिंग अबाउट अ चैलेंज टू योर स्फेयर ऑफ वर्किंग, क्योंकि उन जोन्स में बेसिकली यू वर नॉट सपोज्ड टू गो इनसाइड, बट माइक्रो कंटेनमेंट एंड कंटेनमेंट जोन्स में आपकी टीम्स तो जाती रही होंगी, चाहे वैक्सीनेशन के लिए चाहे टेस्टिंग के लिए. सो हाउ वाज दैट एज एन एक्सपीरियंस? See, micro containment zones जब बनते थे वो उन areas में बनते थे जहाँ पे we had a much more percentage of positivity, and when these zones were created, district administration would also come into action. The local tehsildars, police, everybody worked together in hand in hand. That was the beginning of the first wave, just like you said. तो बहुत ही खौफजदा हो जाता था. कोई भी अगर इंटरनेशनल ट्रैवल से भी आ जाता था तो बहुत ही खौफजदा होता था. उस घर में जाना बंद हो जाता था. कोई उसके घर वो नॉन वाइट Related. non-white, yeah, totally. Even the neighbors or even the family relatives, they wouldn't dare to enter the house or just say hi, you're welcome, etc. But things have changed over the time because we have come to understand that yes, of course, the first one was a very the Delta variant was a very notorious variant, and eventually उसके बाद जब वैक्सीनेशन हुआ एंड जब ये जो फिशिंग ऑफ पॉजिटिविटी हो गई, देन कंटेनमेंट जोन्स बन गए because they were not let to meet other people. The COVID-19 was contained in that zone only, and जब तक वो बिल्कुल 0% ना हो जाता, the containment zone would not be denotified. Yes, I had teams, I have doctors, I had containment zone, micro containment zone teams, which was headed by a doctor, which had a health, the basic health worker, the ashas, everybody would work, the technicians, they would work as a team. And अगर कहीं पे उनके zone में notify हो जाता था there was positivity,
they would talk to them, they would counsel them, they would ensure that they are contained in one area. क्योंकि डिप्रेशन हो जाता है बंदे को, जो अभी तक आदत नहीं थी बाहर निकलने की. पीपल वुड एक्सपीरियंस डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड इन टुगेदर. एक कमरे में बैठना और घर वालों से भी ना मिलना, घर में रहकर भी घर वाले वुड not be close to the family members. So it was a total different life for that positive family or a positive person. So continuously in touch, the MCZ teams or the RRT rapid response teams would be continuously in touch with those kind of people, and they would ensure the medication, the drugs, the medication was provided to them. They would go to their house, and they would talk to them. A person would come out. My healthcare worker would put the same kit on the doorstep and then move back. Then the positive or the attendant would come and pick up the kit. So, but hamare healthcare workers, they would not hesitate, or they would not say that we would not go. I mean, everybody was so motivated to help each other, and to, because health ultimately ये सारा ब्रांच जो है हेल्थ का ही था. And Yes. everybody paved their role and played their role so well that it became everybody's thing. Like we have education system that came into it. The teachers, they provided as the data entry operators, whatever work was done, they provided the IT support. The education department did a commendable job of being together with the health, and so many other departments. We are thankful to them. We are thankful to departments from animal husbandry that was recently brought to us, and we are so thankful to horticulture, things like that. They had never thought that डॉक्टर्स के साथ हॉर्टिकल्चर का काम क्या है, एनिमल हस्बेंड्री का काम क्या है, एक एजुकेशन सेक्टर का काम क्या है. बट this COVID taught us so many things, and it has really made us more human. It has It's really made us more. basically a combination of science and art and philosophy and reaching out to people. ताकि public health की अगर हम consciously बात करें, togetherness, that's probably what happened with this COVID. That is what all public health is all about. Yeah. Right. So जैसे आप बता रहे थे कि like every one of us knows frontline workers को सबसे ज्यादा दिक्कतें आई हैं, like सैलाब के टाइम पे you had to switch off कि family exist करती है, मेरे patients important हैं. इस टाइम भी कोविड के टाइम पे भी हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, यू वर ऑन योर फ्रंट 24/7. एक टाइम ये भी आया कि मैक्सिमम श्रीनगर स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल्स दे टर्न पॉजिटिव. व्हाट डिफिकल्टीज डिड यू फेस दैट टाइम? कैसे मैनेज किया आपने? पेशेंट इन्फ्लक्स तो वैसे का वैसा ही रहा होगा, पेशेंट्स कम नहीं हुए, बट डॉक्टर्स खुद पेशेंट हैं, और वो ऐसे पेशेंट हैं जहाँ पे आप किसी के पास जा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, एंड मेडिकेशन इज नॉट हेल्पिंग यू मच. सो हाउ डिड That यू डील? Okay, yeah, that's true. Like the doctor who is positive, or the technician, the pharmacist, or the nurse who is positive, how could she be helpful to the society? Which is true. I mean, after all, they're also human. So at that point, the amazing thing is that nobody complained that there was scarcity of staff. Even if एक staff nurse या जहाँ पे दो होती थी वहाँ पे एक ही थी, या जहाँ पे चार होती थी वहाँ पे दो ही थी, the two others would not complain that we are short of staff. They did the work in such a smooth manner, and in such a commendable phase कि हॉस्पिटल में कम से कम पेशेंट को इस चीज का एहसास नहीं दिलाया हमने कि भाई हम भी बीमार हैं या हमारा स्टाफ भी बीमार है. At one time 50% of the staff was positive. Our hospitals, major hospitals, हमारे छोटे hospitals, बड़े hospitals, मगर patient care को हमने suffer नहीं करने दिया, alhamdulillah. After all, this is what healthcare is all about. Alhamdulillah. This is what we expect, and this is what everyone hopes. But who's running the strings behind the screen is what we wanted to know through you. The block medical officer, the public health person, जो ऑर्गेनाइज करता है. थैंक यू सो मच डॉक्टर फराह शफी, आपने हमें वक्त दिया और इतनी खूबसूरती के साथ अपने अपने काम के बारे में बताया. जाने से पहले सिर्फ एक सवाल, इफ आई टॉक अबाउट द स्टॉक पोजीशन ऑफ मेडिसिन, बिकॉज सर्दी की वजह से कश्मीर में कभी देयर इज अ जनरल ट्रेंड एंड कंप्लेन कि यहाँ पर रास्ता बंद होने की वजह से या सर्दी की वजह से दवाइयाँ नहीं फराहम हो पाती हैं. व्हाट इज द करंट सिचुएशन इफ आई टॉक अबाउट द वैक्सीन्स, booster doses,
vaccination status and general health, Okay. preparedness. No, Alhamdulillah, we are much, everybody is very stocked up with the vaccines, with the vaccination doses, as well as with sample testing kits, as well as all the medicines that are required for the patients, COVID, as well as otherwise. Alhamdulillah, the hospital is quite stocked with everything. We do not have any problem with procurement chain. That is because probably the thing has been done, the homework has been done way ahead, and we have anticipated what could happen or what we should be ready with. Uh, that way, we are all good. जी, हमारे नाज़रीन का अब जाने से पहले एक मैसेज आया है कि इट वुड हैव बीन बेटर इफ इट वुड हैव बीन स्पोकन इन कश्मीरी या हिंदी, हिंदुस्तानी आई वुड से। अब प्रोग्राम हो गया है। जाने से पहले अगर आप एक मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए कोई देना चाहती हैं हेल्थ सेक्टर के हवाले से, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग एन एडमिन, तो कोई एक मैसेज आप हेल्थ को लेके देना चाहती हैं हमारे नाज़रीन को? बहुत-बहुत पहले शुक्रिया। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि अगर मेरी थोड़ा सा फ्लो अगर ज़्यादा नॉन हिंदुस्तानी की तरफ रहा लैंग्वेज में, बट हम इस वक्त हर किसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि हमारा एक्सपोजर ऐसा है कि हमारे बच्चे बूढ़े जवान हम हर एक लैंग्वेज में बात कर पाते हैं और समझ पाते हैं। अगेन whoever has made that remark, I would no problem, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर हम मिले तो ज़रूर एक कश्मीरी में भी मैं बात करना चाहूँगी उस टाइम भी, कोई चिंता नहीं है। तो हाँ, हमें अभी भी ख़्याल रखना चाहिए कि कोविड अभी भी है हमारे आस-पास। वुन छुन कोविड मोकलियोमुत किहिन। अस छु विन ते एहसास थाउन कि अस छु विन एहतियात करुन। अस छु कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यथ वनान छ, चाहे सो मास्क लागनस छा वनान या अथ पट्रावनस छा वनान बार-बार। यह छु अस एहतियात थाउन। बे सोशल डिस्टेंस सो छु अस विन मेंटेन थाउन। کیٛازِکہِ وٕنہِ چھَنہٕ پتہ کہِ نِو میوٗٹیشن کیٛاہ رنٛگ اَنہِ اِسلیے چھُ اَسہِ وٕنکہِ پٮ۪ٹھَے احتیاط کَرُن یہِ چھُ زُکام یہِ چھُ وۄنۍ یہِ چھُ آمُت وۄنۍ سانہِ سوسایٹی منٛز یہِ شاید روزِ کینٛہہ کالَس روزیا یا ختم گژھِ یا کَمہِ رنٛگہٕ یی یہِ دُبارٕ تو احتیاط چھُ تھاوُن کیٛازِکہِ اَسہِ چھِ وٕنہِ ییٚتہِ بَچہِ اَسہِ چھِ بُزرٕگ أسۍ چھِ جوان بَچہِ تہِ چھِ بیٚیہِ چھِ کوماربِڈِٹیٖز یَتھ وَنان چھِ چاہے کٲنٛسہِ دِلُک دود چھُ بۄکہٕ وَچُن دود چھُ ہارٹُک دود چھُ کیا شوگرُک دود چھُ یِم چیٖز چھِ امیونٹی کمزور کران اس لیے ابھی بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کووڈ ہے لیکن کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر میں ہمیں ابھی بھی اپنا جو ہے رہن سہن رکھنا چاہیے۔ کوئی اسپیسیفک ٹڈبٹ جو اب بچے اسکول جانے والے ہیں مارچ کے پہلے ہفتے میں، جونیئر اسکول کی اگر میں بات کروں، کالج والے تو ویکسینیٹڈ ہیں ابو 15 ایئرز آف ایج، بٹ اب شاید پرائمری اسکول کے بچے بھی اسکول جائیں گے تو ان کے لیے ان کے پیرنٹس کو کچھ بتانا چاہیں گی آپ؟ ضرور ہمارے بچے ماشاءاللہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں اور آج کل کی جنریشن تو ایک دم سے پک اپ کرتی ہیں اور انڈرسٹینڈ کرتی ہیں اور جہاں ان کو کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو خود ہی ایجوکیٹ کرتے ہیں فرام یوٹیوب اینڈ گوگل۔ سیریسلی آر کڈس آر ویری اسمارٹ ماشاءاللہ اور دے ول انڈرسٹینڈ کہ کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر رکھنا ہے۔ بہت دیر کے بعد اپنے فرینڈ سے وہ ملیں گے، آئی ایم شیور وہ لنچ بھی شیئر کرنا چاہیں گے، ہگ کرنا چاہیں گے، پینسل شیئر کرنا چاہیں گے، تو کوشش کرنا چاہیے اپنا اپنا کٹ رہے، پینسل، شارپنر، ربرس، یہ جو بیسک چیزیں ہیں جو کہ ٹرانسفر کرنے میں جو ہے پارٹ لیتی ہیں۔ اپنا لنچ بے شک آپ لنچ ابھی بھی شیئر نہ کریں، یہ ریکویسٹ ہے بچوں سے۔ آپ چاہو تو بیٹھو اکراس دا ٹیبل بات کریں، لیکن ونس یو آر ڈن ود یور لنچ ونچ ختم ہو جائے گا، کتابیں بند کریے، آپ اپنی ایک سینیٹائزر ضرور ساتھ لے لیجیے گا۔ ابھی شروعات ہے، ابھی ہمارے بچوں کی امیونٹی کا ہمیں نہیں پتا ہے کیونکہ 2 سال تک وہ ہمارے گھر میں تھے، اب وہ باہر نکل رہے ہیں اور اب باہر نکلنے سے نئے نئے انفیکشن، نیا نیا جو ہے انٹروڈکشن ہو جائے گا ان کو، تو وہ بھی کہیں ان کی امیونٹی کو کمزور نہ کریں اور ان کے وائٹامنس، ان کے فوڈ ہیبٹس اور ہائیڈریشن کا پوری طرح سے خیال رکھیں۔ بوٹلز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کریں، ان چیزوں کا جو ہے ایز اے مدر بھی ہم سب کو خیال رکھنا ہے۔ جی، کووڈ از ایک اسٹل دیئر۔ بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ ہی کے اس میں سے آیا کہ سینیٹائزر، اس کے بارے میں بھی کچھ دو رائے رہتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو زیادہ سینیٹائزر یوز نہیں کرنا چاہیے، از دیٹ ہارمفل اور واٹ ایگزیکٹلی؟ سینیٹائزر دا بیسٹ وے آف سینیٹائزنگ یور ہینڈس وہ ہے صابن اور پانی، یہ بیسٹ ہے۔
اب جب آپ ٹریول کر رہے ہو اور جب آپ اسکول سے اور پانی سے اور صابن سے دور ہو تو یہ ایک سیف طریقہ ہے اپنے آپ کو جو ہے کم سے کم 99% 99.9% جو ہے سینیٹائز چانسز ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اور ہماری اسپیسیفکلی جرمز اور کلاس 1 ٹو کلاس 5 کے بچے، کیونکہ اب وہ اسکول جائیں گے تو ان کے پاس سینیٹائزر دینا ان کو تو نہیں پتا چلتا، وہ پوری بوٹل ایک ہی باری میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ بوٹل کیسے. پوری ڈالنا ایک بار میں بوٹل پوری ڈالنا از ناٹ این ایشو. ہاں یہ ہے کہ ختم نہ ہو جائے جلدی, دیٹ دے ہیو ٹو بی ٹاٹ کہ a drop of it would just suffice. یہ باتیں ان کو سکھانی ہے, ماں باپ کو یہ سکھانی پڑیں گی. اور کھانا نہیں چاہیے, دے شوڈ ناٹ بائٹ آن اٹ, یا وہ سب چیزیں جو آنکھ میں نہیں جانا چاہیے, منہ میں نہیں جانا چاہیے, ان چیزوں کو احتیاط کروانا ہے. جیسے ہم باقی چیزیں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ واٹ از شارپ, شارپ سے دور رہے, بلیڈ سے دور رہے, نائف سے دور رہے, آگ سے دور رہے. لیکن گرمی بھی کرتے ہیں ہم آگ سے, بلوور کے پاس بھی رہتے ہیں. سو وی ہیو ٹو, ہم ان کو سکھائیں کہ پروٹیکشن جو ہے کیسے کرنا ہے, اس کو کیسے سیفلی یوز کریں, نہ کہ اس کو اپنی آنکھ میں یا ماؤتھ میں ڈالیں. یہ چیزیں تو ضروری بتانا ہے بچوں کو. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن دا شو. اینڈ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فرح شفیع, آپ نے ہمارے ساتھ وقت گزارا, آپ نے اتنی خوبصورت اور دلچسپ باتیں بتائیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو دوبارہ دعوت دی جائے گی, اور کسی اور موضوع پہ ہیلتھ کو لے کے ہی ہم ایک اور بار ڈسکشن ضرور کریں گے. تھینک یو رین کمیل انصاری, اٹ واز سو نائس ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین, یہ تھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ڈاکٹر فرح شفیع شائدہ صاحبہ, بی ایم او حضرت بل, ڈپارٹمنٹ آف ایس پی ایم, گورنمنٹ میڈیکل کالج, سری نگر. یہ بتا رہی تھی ایز این ایڈمنسٹریٹر کیا کیا ذمہ واریاں ہوتی ہیں, کیا کیا کام اور طریقہ کار ضروری رہتا ہے, تاکہ پیشنٹس تو نہیں رکیں گے. دعا ہم یہی کرتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی بیمار نہ ہو, آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت نہ پڑے, مگر ایک ایسی دعا ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا مرض ہو یا بڑی وبا ہو, آپ کو بہت ضرورت رہتی ہے احتیاط کرنے کی. پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. چاہے آپ کو کھانسی ہے, زکام ہے, نزلہ ہے, اپنا خیال رکھیے, احتیاط کریے, اور ہاں پلیز سیلف میڈیکیشن سے دور رہیے, ڈاکٹرز کو دکھائیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے. آج کا پروگرام کیسا لگا اس کے بارے میں بھی ضرور اپنی رائے دیجیے گا, اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا ہے. ہمارا یوٹیوب, فیس بک اور ٹویٹر ہینڈل, ہمارا سسٹر کنسرن دا kashmirclarion.com, یا ہماری ویب سائٹ RNA Kashmir online.com. آج کے لیے اتنا ہی, التماس دعا, اللہ حافظ.